SLT Mobitel, the connection. SLT Mobitel, the connection. ලෙන්ගතුකම වැඩි කරගන්න ලව්ජු රුපියල් 50ට අඩු කළා. මාමේ එන්න අපිට එකක් බොමු. Tonight. So far, so good. Expert says that the Oxford AstraZeneca vaccine is very much effective against the UK strain of COVID-19 found in Sri Lanka. However, it's a different story for other variants. Fine line. The president displeased with social media propaganda which distort his initiative's motives. Bridging the gap. The trade deficit narrows by a massive $2 billion in 2020. Shocker! 4 national cricketers fail the new fitness test. All that and much more coming up on First at 9, this Saturday the 13th of February 2021. Buy a 2-litre Coke and get a glass free. ඇල්කොහොල් අඩංගු hand sanitizer භාවිත කරන්න. ලෙඩ රෝග ඇති කරන විෂ බීජවලට එරෙහිව සටන් කරන්න. හඳුන්වා දීමේ මිල රුපියල් 350යි. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhammika Ekanaika. Now let's start off by taking a look at the pandemic situation. There are assurances that the Oxford AstraZeneca COVID vaccine is effective against the UK strain of the virus detected in 4 areas of Sri Lanka. The assurance comes from Professor Neelika Malavige at the Department of Immunology and Molecular Medicines of the University of Sri Jayawardhanapura. It is well documented that the UK strain is far more transmissible than the variant of the virus found in Sri Lanka. Professor Malavige, however, added that the 2 other variants under the spotlight, namely the South African variant and the one from Brazil, however, are not found in the island yet. Sri Lanka reported COVID-19 infections on the excess of 900 for the 4th consecutive day yesterday, with 940 cases. From the 21 districts that reported COVID-19 infections, the Gampar district confirmed the highest with 278. The Colombo district recorded 17 infections lesser than the Gampar district with 261 cases. Meanwhile, 88 cases of the virus were detected from Kandy, 79 from Kalutara and 51 from Kurunegala. Further 47 infections were reported from Gaul, 29 from Ratnapura, while 25 were confirmed from Matara. In addition, 78 COVID-19 cases were confirmed from 12 other districts. The remaining 4 cases were identified as Sri Lankan returnees. In the meantime, 796 coronavirus infections have been confirmed in the island so far today. යවදනපුර රසායනාගාරය විසීම තහවුරු කරනවා 50%කට වැඩි ප්‍රතිශතයකින් ව්‍යාප්තිය වැඩි වෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඒතර ඒ කියන්නේ රෝගීන් 800 නම් අපිට වාර්තා වෙන්නේ 50% කියන තව 400ක් එකතු වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ 800 ඉදිරියේදී 1200 දක්වා ගමන් කළ හැකි කියන පණිවිඩය තමයි මේ දෙන්නේ. ඒතර මේ හරහා ප්‍රශ්න කිහිපයක් මතුවෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මේ කියපු ප්‍රදේශ 4 විතරද මේ වෛරස් ප්‍රභේදයේ අලුත් ප්‍රභේදය තියෙන්නේ කියලා. ඒකට උත්තරය අපි දන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එක තමයි මේ ප්‍රභේදයට අමතරව තව ප්‍රභේද ලංකාව ඇතුළට ඇවිල්ලා. මට කියන්න තාම අපි ළඟ එහෙම තොරතුරු නැහැ අපි දන්නේ නැහැ අපි ඒක ගැන හරියට හොයලා බලලා නැහැ ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මේ එක රසායනාගාරයක් මත යැපෙන්නේ නැතුව මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන පහසුකම් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතුයි වසංගත රෝග විද්‍යාංශයේ පැහැදිලිවම අපි යෝජනා කරනවා ඊටාම කඩිනමින් රජයට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළ යුතුයි මේ නව වෛරසයට අපි මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියලා. Meanwhile, Sri Lanka's COVID-19 death toll rose to 384 yesterday after 5 men succumbed to the virus. 3 among the deceased were identified as residents of the Colombo district. In other developments, a total of 179,197 persons have been inoculated with the COVID-19 vaccine, Oxford AstraZeneca, since Sri Lanka's vaccination drive began on the 29th of January this year.
Yesterday alone, 1,110 persons were immunized against the novel coronavirus. අපි දන්නවා මේ අවස්ථාවේ ලංකාවේ එක එන්නතක් රෙජිස්ටර් කරලා තියෙනවා. මේ වේරියන්ට් එකට එන්නතයි ෆයිසර් එන්නතයි දෙකමත් හදා බලලා තියෙනවා. ඒ එන්නත් දෙක විතරයි තාම හදා බලලා තියෙන්නේ මේ වේරියන්ට් එකට වැඩ කරනවාද කියලා. සතුටුයි කියන්න ඒ එන්නත් දෙකම මේ වේරියන්ට් එකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට විරුද්ධව ප්‍රතිකාර කරනවා. ඒ වුණාට අපි හිතමු දකුණු අප්‍රිකාවේ වේරියන්ට් එක බ්‍රසීලියන් වේරියන්ට් තියෙනවා. ඒවා ටිකක් ප්‍රශ්නදායක වේරියන්ට්. ඒවට එන්නත් වැඩ කරනවා අඩුයි. ඉතාලම සන්තෝෂයි කියන්න ඒ දකුණු අප්‍රිකාවේ වේරියන්ට් එක හරි Brazilian variant එක ලංකාවෙන් හොයාගෙන නැහැ. As Sri Lanka welcomes foreign arrivals into the country once again, Professor Malavige, however, says that the solution is to continue testing in order to detect the new strains of the coronavirus. එහෙම තර්ජනයක් තියෙනවා ඇත්තට. අපි දන්නවා අපේ දැන් ලංකාවට සංචාරකයෝ පැමිණෙනවා. අපේ බෝඩර්ස් ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒවා වැඩි වෙලාවක් ඒ වගේ වේරියන්ට්ස් ලංකාවට එනවද කියලා දිගටම පරීක්ෂණ කටයුතු කරන්න වැදගත්. දැන් අපිට යාන්තම් ප්‍රාග්ධනය හම්බුණා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් අපේ ජානමය පරීක්ෂණ කරගෙන යන්න. ඒකින්ද තමයි මේ අවස්ථාවේ මේ සැරේ අපි ගොඩක් කරා අනුගානක් කරා වෛරස් සීක්වෙන්සිං. ඉතින් අපි හැම මාසෙම සති දෙකකට සැරයක්ම විශාල ප්‍රමාණයක් මෙහෙම සීක්වෙන්සිං කටයුතු කරගෙන යනවා. බැරි වෙලාවක්වත් අපිට එතකොට මොකක් හරි එකක් මුලදිම දැනගන්න ලැබුණාම අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන්. කොවිඩ් වලින් ජය ගන්න නම් එන්නත තමයි ඉතාමත්ම වැදගත් ක්‍රියාමාර්ගය. එතකොට එන්නත් කරන්නේ හැමෝටම ලබා දෙනකම් මම හිතන්නේ අපිට මේ සෞඛ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග පිළිපදින්න වෙනවා. රැස්වීම සහ එක්රාසී වෙන අවස්ථා අවම කිරීම එහෙම නැත්නම් නැති කිරීම තමයි වඩාත්ම වැදගත්. In the meantime, 847 persons have successfully recovered from the coronavirus today, raising the overall number in the country to 67,831. That puts Sri Lanka's number of active COVID-19 cases at 7,065. Pay just 500,000 rupees to reserve your unit today. Mulberry Residence. Now, President Gotabaya Rajapaksa urges the public not to be misled by false propaganda spread on social media about his program, which aims to identify people's issues at grassroots level. He made this remark during an audience with the general public in Mimure today. President Gotabaya Rajapaksa visited the village of Mimure in Kandy today as part of the 10th phase of his program to have dialogue with the rural community titled Gama Samagapili Sandarak. The president visited the Kaikavala Primary School in Mimure and visited a smart classroom with the students provided by SLT Mobitel. The head of state also provided a bus from the Sri Lanka Transport Board to ply along the stretch from Mimure to Ududumbara. Later, he called at the Mimure Primary School and engaged in conversation with the students. මෙතන මේ දරුවෝ විභාගයට යන්න ගියත් ලොකු ගැටලුවක් මුහුණ දෙන්න වෙන ශිෂ්‍යත්ව විභාගයටත් මේ ළමයි කියන తాවකාලික නවත්තන් පළ හොයාගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය පෙළට ගියත් ඒ වගේ තමයි විභාග මධ්‍යස්ථානෙකුත් දැන් මාර්ගයත් එක්ක මෙහෙම හදනවා නම් ගොඩක් කටින්. පන්ති කාමර 30ක් තියෙනවා. පන්ති කාමරට දැනට පන්ති කාමර 11ක් තිබී යුතුයි. ඒකේ පන්ති බාරගෙන මට ඒ පන්ති දාන්න තැනකුත් නෑ. හදන්න තැනක් තියෙනවා. හදන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. President Gotabaya then addressed the audience. ඔබතුමන්ලා තමයි මේ ගමේ ජීවත් වෙන අය. තොට ජීවත් වෙන අය තමයි දන්නේ ඒ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් කොහොමද දිය යුත්තේ කියන එක. ඔය වෙලාවට පිටින් ඉඳලා බලනකොට මේ ප්‍රශ්න ගැන වැරදි විදියට තමයි වටහා ගන්න. දැන් මම මුරේට එනවා කියලා කිව්වම සමාජ ජාලවල හුඟක් දාලා තිබුණා මේ පරිසරය විනාශ කරන්න එනවා කියලා. ඉතින් ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. ඉතින් අපිට ඕන මේ ගම ලස්සන වගේම ගමේ ජනතාවත් ලස්සන කරන්න. ඉතින් අද මේ මාධ්‍ය ජාලවල වැරදි මත බොහෝ ගෙනියනවා. People also aired their problems before the president. ඒකේ අතුරු මාර්ගයක් තියෙනවා සූර්යාරණ චිත්‍රපටිය කරපු ලොකේෂන් එකට යන පාර. ඒක තමයි මේ උඩින් තියෙන පාර. නැවත ජනාධිපතිවරයෙකුට ආයේ මීමුරේ ගමේ ඇවිල්ලා මාර්ග පිළිබඳව කතා කරන්න ඉදිරි කරන්නේ නැතුව ඔබතුමාගේ පැමිණීමත් සමග අපිට මේ උඩු පැත්තෙන් යන මේ පාර කිලෝමීටර් 2.5යි තියෙන සම්පූර්ණ දුර ඒක කාපට් කරලා දෙන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. හැබැයි අපිට තියෙන පාරවල් අර වෙනත් පාරවල් කපන්න අමාරුයි. මොකද මේක වනරක්ෂිතය තියෙන
හරහා කරන්න බෑ. මං උඩදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ පිටවල උඩගැම්මැද්ද කොටසේ පවුල් 6ක් තියෙන්නේ කිසිම ජල සැපයීමක් අපිට නැහැ බෝක්කුවක් යටින් එන වතුර තමයි බොන්නේ වැහි කාලේට වතුර බොන්න බෑ වහලේ වතුර බොන්න ඕනි. එච්චර ඉල්ලුම් කරත් ඒ ටික පවුල් ප්‍රමාණය මදි කියලා කිසිම ජල සැපයීමක් අපිට ලබා දීලා නැහැ තවම. පොඩි ව්‍යාපෘතියක් දෙන්න පුළුවන්. නළු ලක්වත් ගහලා දෙන්න බලන්න පොඩි. කොහෙද කියන්නේ? පිටවල උඩගැම්මැද්ද. පිටවල උඩගම්මැද්දර. ඔව්. විදේශ සංචාරකෙක් ආවත් සමහරට සල්ලි ගන්න එහෙම ATM අරවම හොයනවා. එතකොට අපි මම ඉල්ලා සිටින්නේ මේ අපේ මීමුරේ ගම්පියසට අදාළ ප්‍රදේශයක ATM මැෂින් එකක් සවි කරලා අපිට රාජ්‍ය බැංකුවක පොඩි සාකාවක් ලබා දෙන්න කියලා. පුළුවන් දෙයක් කරන්න කවුද ඉන්නේ? බැංක් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකාව මම හිතේ සේවා පීස අපිට පහසුව සලසා දෙන්න පුළුවන් ලංකා බැංකුවක් කතා කරලා arrange කරන්න. හොඳයි ඒක හොඳ අදහසක්. උඩදුම්බර රෝහලට මේ PCR යන්ත්‍රයක් ලබා දෙන්න කියලා මම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. නෑ දැන් එන්නත දෙන්නේ ඊළඟට. හැමෝටම දැන් එන්නත දෙනවා බය වෙන්න එපා. Minister of Industries Vimal Veeravansa said today that the program Made in Sri Lanka was empowered and executed because of the strength in leadership and vision the Prime Minister imbued the country with during his tenure as President. The Minister made these remarks following the launch of the trade fair held under the theme Made in Sri Lanka. The first trade fair under the Made in Sri Lanka program launched by the Ministry of Industries along with the National Enterprise Development Authority commenced today along the Sri Lanka Padana Mawata located in front of the Sri Lanka Foundation Institute in Colombo. The fair was declared open under the patronage of Prime Minister Mahinda Rajapaksa. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමනි ඔබතුමාන් 2005 මේ රටේ ජනාධිපති ධූරයට පත්වීම සමග කළ නොහැක්කක් නොමැත කියන ධෛර්යය සම්පන්න හැඟීම මුළු මහත් ජාතියටම එන්නත් කළා. පරාජයට පත් කරන්න බැහැ කියපු ත්‍රස්තවාදය යුදමේ වශයෙන් පරාජයට පත් කරලා පෙන්නුවා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් ගෙවිච්ච දශකය මේ රටේ සමාජ ආර්ථික දේශපාලන ඉතිහාස කතාවේ ඉතා මනරම් පරිච්ඡේදයක් බවට පත් වුණා. ඒ පදනම මත ඉඳගෙන තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් යුක්ත අපේ වර්තමාන ආණ්ඩුව මහින්ද චින්තනයේ මූලික පදනම වෙච්ච ඒ දේශීයත්වයට වැඩි විශ්වාසය තබමින් මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා සන්නාමය බලගන්වන්න ඒ ආත්ම විශ්වාසය අපට ලැබිලා තිබෙන්නේ ඒ දශකය තුල ගොඩනගපු අතිවාරම මත පදනම මත. After the trade fair was declared open, the Premier along with Minister Vimal Veeravansa visited several stalls. Sri Lanka taking made in Sri Lanka products and services. ඉතින් දන්න සිටි දරාට කියන්න මොකද මේ අපේ නිෂ්පාදන. This is our products. The leader of the opposition, Sajid Premadasa, meanwhile accuses the government of not being equipped to face the new variants of COVID-19 found in the country and failing to procure a vaccine appropriate for Sri Lanka. He made these accusations at a public gathering in Lunugambehera today. The 31st and 32nd phases of the opposition leaders' mobile service themed Satkarya were worked off today in the area of Lunugambehera. මව් ක්ලිනික් එකට දැන් මාස 6ක් මම ගියා. මට බර අඩු අයටත් ත්‍රිපෝස නිසියාකාරව හැම මාසයකම මේ ලැබෙන්නේ නැහැ. මම මේ ප්‍රශ්නය මේ වෙන විටත් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ මම ආපහු එක කතා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි සර්. සියමිතුරු ගමේ දැනට අපිට ජලය නැහැ කොහොමදවත්. ලුණුගම්වෙහෙර ජල යෝජනා ක්‍රමය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මිලියන 100 ගාණක් අපි වෙන් කරලා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවෙන් තමයි මේ වැඩ ටික කරගෙන ගියේ. දැන් ඔක්කොම මේ රජෙන් නතර කරලා තියෙනවා. ඒකට නම් මට වග කියන්න බෑ. අපේ ආණ්ඩුවක් යටතේම තමයි ඉතින් මේ වතුර ලබා දෙන්න මේව කරන්න ඕනේ. ඔය ගෙන්නන ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත අපේ රටේ දැන් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා කියන අලුත් ප්‍රභේද මර්ධනය කරන්න. ඒ එන්නතට පුළුවන්. පළමුව එන්නත ගැන ආණ්ඩුවට සැලැස්මක් තිබුණේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්න දිහා මුළු රටම බලාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි මේ ආණ්ඩුවට බැරි වෙලා තිබෙනවා රටට අවශ්‍ය ඒ නියමිත එන්නත ඇනුම් කරන්න. Now, during the last minute, 6 more COVID-19 deaths have been reported in the islands. Stay with us. Welcome back. You're watching First at 9. Now, merchandise exports have recovered in December 2020 from the impact of the second wave of COVID-19 pandemic in the country, while merchandise imports have continued to decline on a year-on-year basis, supported by the continuation of restrictions on non-essential imports and comparatively low global oil prices. Overall, the trade deficit, meanwhile, has contracted significantly by $2 billion in 2020 compared to 2019.
Recording the historically highest monthly inflow, workers' remittances have continued to support the external sector resilience in December as well. Releasing the latest data, the central bank says that the deficit in the trade account narrowed in December 2020 by $222 million to $562 million from $782 million recorded in December 2019 due to a larger decline in imports compared to the decline in exports. Further, the overall deficit in the trade account in 2020 narrowed to $5,978 million from the deficit of $7,997 million recorded in 2019. In terms of overall exports, earnings from merchandise exports recovered to a great extent in December 2020 from the setback suffered in the previous 2 months due to the second wave of the pandemic. Earnings from exports in December 2020 were recorded at $964 million with a marginal decline of 3.5% from the $1,000 million recorded in December 2019. Earnings from exports in the year 2020 amounted to $10,077 million, recording a decline of 15.6% from the previous year. As for industrial exports, earnings declined by 5.4% in December 2020 compared to December 2019, mainly due to the decline in export of textiles and garments by 6.5% and the decline in export of petroleum products by 43.6%. In agricultural exports, earnings increased by 4.1% in December 2020 compared to December 2019 due to the increase in the export of spices, tea, coconut kernel and non-kernel products and natural rubber. The export volume index meanwhile declined by 6%, while the unit value index increased by 2.7% on year-on-year basis in December 2020. As for merchandise imports, it declined in December 2020 compared to 2019, continuing the year-on-year declining trend observed since March 2020, mainly due to relatively low crude oil prices and restrictions imposed by the government on the importation of non-essential goods. Expenditure on merchandise imports declined by 14.4% to $1,527 million in December 2020 compared to December 2019. Total expenditure on imports amounted to $16,055 million in 2020, recording a 19.5% reduction from 2019. Expenditure on the importation of consumer goods in December 2020 meanwhile declined by 16.2% compared to December 2019, mainly as a result of the decline in imports of vehicles for personal use. Expenditure on the importation of intermediate goods declined by 9.6% in December 2020 compared to December 2019, driven by a 29.5% decline in expenditure on fuel imports. The average import price of crude oil in December 2020 was $51.89 per barrel in comparison to $71.78 per barrel in December 2019. Imports of investment goods too saw a decline by 23.6% in December 2020 compared to December 2019, with declines in all three subcategories, namely machinery and equipment, building material and transport equipment. Meanwhile, long-term loans due to the government recorded a net outflow of $9 million in December 2020. Gross inflows to the government amounted to $2,002 million in 2020 compared to $6,570 million in 2019. As for international reserves at end of December 2020, it amounted to $5.7 billion. We will see you shortly. Stay with us. Welcome back. This is First at 9. Now, the central bank believes that if the government's policy approach is to bear fruit, the International Monetary Fund has to be kept at bay. The sentiment was revealed at a media briefing on Sri Lanka's economy worked off yesterday. During it, Central Bank Governor Professor W.D. Lakshman said that though there is criticism on over-regulation in the market, other successful countries such as India and China did so at their initial stages to build the foundation before opening up later. This alternative approach is seen by many in the country that we are trying to reverse or revert back to the pre-1977 era of socialism or an inward-looking economy, which has been a failure in the world.
and also over-regulation of the market has also been a failure in the world. So what is your view? Our approach is market-oriented, but guided market. By that, I referred to some of the historical success stories. This idea of all-round failure referred to some experiences of countries like Sri Lanka. But take our neighbor with the kind of approach you are saying people are criticizing. In that approach, they have built up their foundations, the Indian industrial foundation. After that, in 1990, they started opening up. That is what happened in China. That is what happened in Japan post-war. Up to a certain period, they built up on the basis of certain controls, certain restrictions. I am not saying that Sri Lanka will go back to 1970s, but some elements of that period could be adopted. We are not going to IMF. Any particular reason for that? Now, this kind of policy approach will have very little success with an IMF program. One of the key criticisms leveled at the government's sort of alternative scenario regarding debt management is that it does not inspire market confidence. What is your response to that? And also you spoke about a reducing trade deficit, but with oil prices reaching pre-pandemic levels, what kind of impact do you think that will have on the trade deficit in 2021? In terms of the confidence level, the very program I was trying to outline, with its gradual impact coming to be seen by the people, that itself should be confidence booster. If we continue to see, for example, our exchange reserves gradually going down, but on the other hand, if we can stop that happening, as we try to do now, and we are getting success little by little, I think that should become a confidence booster as time goes on. And one of the items which I have mentioned towards the end of my presentation, saying that I am not going to divulge the details of negotiation. There is the possibility of a couple of these negotiations producing results within a month or 1.5 months' time. That would be the trigger point in this confidence building exercise. Now, oil price increase, if the expenditure on that count rises, we will have to either find additional means to pay for those, or we have to reduce some of the expenditures on petroleum as well as other items. There is no other solution. Right now, we are working with the assumption that in 2021, oil prices would be about $60 a barrel. And if you look at the global oil price projections, at the moment, they are even lower than that, although the actual oil price has moved slightly above this in the past couple of days. On the newspaper reports which said that the Indian government asked Sri Lanka to settle the $400 million currency swap, the CBSL governor had this to say. It did not happen that way. There was a clause in the agreement we have signed that 2nd February was the settlement date. So original thing had a condition that we have to go for we have to have an IMF agreement. So we knew when we signed that we are not going for an IMF agreement, so we were ready to pay at the time we have paid. How concerned are you that there will be trade deterioration as you continue with import controls? Because already the EU has said that they will take Sri Lanka to the WTO. Except for motor vehicles, I don't think there has been a drastic decline in imports from any of these countries. We have a very large amount of debt servicing to be done this year, and if we don't restrict this kind of non-essential imports and improve on our real earning, then of course, we'll be in trouble. So, if you look at the imports happening from the EU even now, except for motor vehicles, it has not been affected at all. I think the other countries will also look into this and consider our situation. Now then, reports emerge that 4 Sri Lankan cricketers have failed the new 2-kilometre run fitness test introduced by Sri Lanka Cricket. In a bid to improve players' fitness, SLC upped the fitness and endurance test for players, setting them a time of 8 minutes and 35 seconds to complete the 2-kilometre run. According to sources, the likes of Danushka Gunatilaka, Dilruwan Pereira, Bhanuka Rajpaksha and Kusal Janit Pereira have failed the test. Sri Lanka Cricket levelled up fitness standards for players after the national cricket side came in for heavy backlash owing to poor display of their fitness levels.
Replacing the old yo-yo method, they introduced the 2-kilometer run for the national players to ascertain their fitness and endurance levels. According to the new test, players are given a target of completing the 2-kilometer distance within 8 minutes and 35 seconds. 32 players out of the 36-member squad for the West Indies tour took part in the fitness test yesterday. Dhananjay De Silva and Avishka Fernando did not participate in the test due to injuries. Also among the absentees were Lahiru Thirimanne, who contracted COVID-19, and Kusal Mendis. Sources say that among the 32 players, Dhanushka Gunatilaka, Dilruwan Pereira, Bhanuka Rajapaksa and Kusal Janit Pereira failed the fitness test. Sri Lanka Cricket announced that players who fail the test would have the opportunity to take the test once more after 40 days. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.